Andhra Telangana staff nurse jobs recruitment preparation అన్ని నర్సింగ్ జాబ్స్కి ఉపయోగపడే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈజ్ ఝాన్సీ. ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ టు యువర్ ఎగ్జామ్స్. Let's start the first question. What is the position for endotracheal intubation? Answers are A. Fowler's position, B. Sims position, C. Snipping position, D. Supine position. First read the question. What is position for endotracheal intubation? మనం ఎప్పుడు ఎండోట్రాకియల్ ట్యూబ్ ఇంటుబేషన్ ఏ పొజిషన్లో వేస్తాము. ఎండోట్రాకియల్ ట్యూబ్ ఇంటుబేషన్ మోస్ట్లీ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు అంటే వెన్ ద పేషెంట్ ఈజ్ అన్ఏబుల్ టు టేక్ ద respiration by his own, then artificially we are giving the respirations. So that is called as mechanical ventilation. Before starting the mechanical ventilation ఈ ఎండోట్రాకియల్ ట్యూబ్ ఇంటుబేట్ చేస్తాము. అది చేసేటప్పుడు ఏ పొజిషన్లో పెడతారు, ఇది క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫౌలర్స్ పొజిషన్. ఈ ఫౌలర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము? ఇట్స్ మోస్ట్ కామన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఫర్ ద రెస్టింగ్ పొజిషన్, కూర్చునేది. Okay, mostly this surgery, Fowler's position is used for the neurosurgery and then shoulder surgery conditions only. Okay, next answer is, that answer is wrong. Next answer B, that is Sims position. This Sims position is used for the rectal examination. Okay, this also is wrong. Next C, snipping position. Snipping position, it is a combination of flexion of the neck and extension of the head. Okay, here the head is extended and the neck is flexed. Neck emo flex chesi, head emo extension chestamu. So snipping position is correct. Next D, that answer is D, that supine position. Supine position is it is a when the patient is lying on the bed. Okay, the head and then face is facing to the top. Okay, this also is wrong. So the answer is C, that is snipping position. Next question. In acute myocardial infarction, which enzyme is raised first? Myocardial infarction lo ఏ ఎంజైమ్ ఫస్ట్ రైజ్ అవుతుంది? ఓకే, ఆన్సర్స్ ఆర్ CPKMB, B. SGPT, C. SGOT, D. Troponin T. First we will see the CPK. What is CPK? CPK is a creatinine phosphokinase MB. Okay, mostly this test is used for the myocardial infarction. Why means immediately it will be rising. First ఇదే రైజ్ అవుతుంది. Second B answer SGPT, SGOT. These two are the liver function test. And D, troponin T. ఈ troponin T, one of the type of the protein that is found in the muscles of the heart, but it will be lately present. Immediately in myocardial infarction, CPK values are the increased. Okay, answer is A. Next question. Art of winning friends and influencing people is known as? Answers are motivation, B. persuasion, C. education, D. information. Okay, first read the question again. Art of winning friends and influencing people is known as. మనం ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ దగ్గరకు పెట్టుకోవటాన్ని, ఒక విజయం, అందరు మన గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఉండి మన ద్వారా వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఆన్సర్ ఏ, మోటివేషన్. మోటివేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ యాక్ట్ ఆఫ్ సర్టైన్ మేనర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్, మోటివేటింగ్. Okay, that also is not correct. B, persuasion. Persuasion is the process or a person behavior influencing the others. For example, beliefs or behaviors, that is influencing. So the when any person ఏదైనా ఒక ఫ్రెండ్ బిహేవియర్ కరెక్ట్గా ఉంది అని అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ అవుతారు. ఓకే, దట్ B is persuasion.
C is education. We are educating. Teacher is educating. Superiors are educating. That also is not correct. D, information. Some persons, they are giving the information. This is the not way, this is the right way. Okay, that information also is not correct answer. So the correct answer is persuasion. Persuasion means a person's behavior is influencing the other. Okay, this is the correct answer, B. Next question. Copper carrying contraceptive device act by. Answers are A, preventing ovulation, B, prevent spermatozoa coming in contact with womb, C, destruction of spermatozoa, D, making cervical mucus thick to prevent penetration of spermatozoa. Okay, again you read the question. Copper T. Contraceptive device. This is intrauterine contraceptive device. It is having copper. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే ఈ కాపర్ కాంట్రాసెప్టివ్గా పనిచేస్తుందా, క్యారీ చేస్తుందా అని అడుగుతున్నారు. అది ఆన్సర్ ఏ, ప్రివెంటింగ్ ద ఓవులేషన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుందా ఈ కాపర్, లేదా బి, ప్రివెంట్ ద స్పర్మటోజోవా కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఓమ్, లేదా సి, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్పర్మటోజోవాని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుందా, డి, మేకింగ్ సర్వైకల్ మ్యూకస్ థిక్ టు ప్రివెంట్ ద పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ స్పర్మటోజోవా. దీన్ని ఏమైనా థిక్ చేస్తుందా సర్వైకల్ మ్యూకస్ని. ఆన్సర్ దీస్ ఏ, సి అండ్ డి ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. బి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ప్రివెంట్ స్పర్మటోజోవా కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఓమ్. ఓకే, we will see the next question. When you called baby's birth weight is LBW, low birth weight, in kgs. Answers are less than 1 kg, B, less than 2 kg, C, less than 2.2 kg, D, less than 2.5 kg. క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ, ఎప్పుడు బర్త్ వెయిట్ బేబీ లో బర్త్ వెయిట్ అని అంటాము. ఆన్సర్ లెస్ దెన్ 1 kg అంటే ఏ ఆన్సర్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో బర్త్ వెయిట్. ఓకే, బి లెస్ దెన్ 2 kg, దట్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సి, దట్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. డి, less than 2.5 kg. That is the accurate Indian birth weight of the baby. Okay, answer is D. Next question. Which type hallucination is most common in schizophrenia? ఈ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే, ఈ స్నిజోఫీనియా కండిషన్ మోస్ట్లీ we will see in the mental health conditions. Okay, in that schizophrenia condition hallucination is most commonly we will seen. What is hallucination? Hallucination అంటే ఏంటి? It's a perception of having seen, heard, touch, taste, smell, but actually it was not there. వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు, కానీ ఎవరో నాకు పిలుస్తున్నట్టు, నాకు కనిపిస్తున్నట్టు, టచ్ చేస్తున్నట్టు, టేస్ట్ తెలుస్తుంది, స్మెల్ తెలుస్తుంది అని చెప్తారు. ఇది స్నిజోఫీనియా కండిషన్లో మోస్ట్లీ వి విల్ సీన్. వాటిని ఏమంటారంటే హాలోజినేషన్ అంటారు. ఏది కామన్ హాలోజినేషన్ ఉంటుంది ఈ స్నిజోఫీనియాలో? ఇది క్వశ్చన్. ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ, విజువల్, బి, గెస్టేటరీ, సి, టాక్టైల్, డి, ఆడిటరీ. విజువల్ మీన్స్ కనిపించేది, అది కామన్ కాదు. బి, ఎస్టేటరీ అంటే ఏంటి? వాళ్ళకి టేస్ట్ తెలుస్తుంది, మెటాలిక్ టేస్ట్. మోస్ట్లీ ఇది ఏ కండిషన్లో చూస్తామంటే ఆఫ్టర్ సీజర్స్, ఎపిలెప్టిక్ కండిషన్ తర్వాత వాళ్ళకి ఫీలింగ్ వస్తుంది, అది దట్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ కామన్. సి, టాక్టైల్, బీయింగ్ గివింగ్ సమ్ సైన్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే నాకు ఒంటి పైన ఏదో పాకుతుంది, ఏంటో టచ్ అవుతుంది, ఏదో ఒకలాగా స్కిన్ ర్యాక్ అయింది అంటారు. అట్లాంటిది కూడా కామన్ కాదు సిజోఫీనియాలో. డి ఈజ్ ఆడిటరీ. ఆడిటరీ అంటే వినిపిస్తుంది, ఎక్కువగా చెప్తా ఉంటారు స్నిజోఫీనియాలో. హాలోజినేషన్, దట్ ఈస్ ఆడిటరీ హాలోజినేషన్. దే ఆర్ ఫీలింగ్ సమ్ సౌండ్స్. ఓకే, ఎవరో ఏదో సౌండ్ వస్తుంది, ఎవరో నన్ను పిలుస్తున్నారు అని, దట్ ఈస్ ఆడిటరీ. ఓకే, ఆన్సర్ ఈజ్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద నర్స్ ఈజ్ అవేర్ దట్ మెనీ ఆఫ్ ద కీమోథెరప్యూటిక్ ఏజెంట్స్ used in the treatment of cancer causes. Okay,
ఏంటి క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే కీమోథెరప్యూటిక్ డ్రగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ షుడ్ బి ఫాలో, ద నర్స్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ కీమోథెరప్యూటిక్ ఏజెంట్స్ దట్ పేషెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే, ఎవరైతే కీమోథెరప్యూటిక్ డ్రగ్స్ వాడిన తర్వాత నర్సెస్ ఏమి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ల్యూకోసైటోసిస్, బి బోన్ మ్యారో డిప్రెషన్, సి decreased sedimentation rate, D increased hemoglobin and hematocrit. Leukocytosis means here answer A, high WBC is there. Okay, that also is correct, but B bone marrow depression, mostly in chemotherapeutic drugs used women's or men's, their bone marrow is depressed. So the answer is B. Most chemotherapeutic agents interferes with mitosis. Bone marrow consists of rapid dividing cells and actively is depressed. So answer is B correct. Next question. The nurse is teaching about irritable bowel syndrome, IBS. Which of the following would be most important? మనం ఎప్పుడైతే ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ గురించి హెల్త్ ఎడ్యుకేట్ చేసేటప్పుడు దేని గురించి మనం గట్టిగా ప్రెషర్ చేయాలి? ఏ రీఇన్ఫోర్సింగ్ ద నీడ్స్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, బి ఎంకరేజింగ్ ద క్లయింట్ టు డ్రింక్ 16 ounces ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ విత్ ఈచ్ మీల్, సి టెల్లింగ్ ద క్లయింట్ టు ఈట్ ఏ డైట్ లో ఇన్ ఫైబర్, డి ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ద క్లయింట్ టు లిమిట్ హిస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ fruits and vegetables. Okay, in these answers, A answer is correct. Reinforcing the need for a balanced diet. It includes the protein, calories, vitamins and minerals. Everything is there. So, we are reinforcing the need for balanced diet. Answer A is correct. Next question. Temporary family planning methods. Answers are IUCD, B male condom, C fertility awareness dates, D all of the above. ఓకే, క్వశ్చన్ మళ్ళీ రీడ్ చేయండి. టెంపరీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్, ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ వచ్చేతలకి వ్యాసెక్టమీ, ట్యూబెక్టమీ వస్తాయి. టెంపరీ వచ్చేతలకి స్పేసింగ్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ఇంట్రాయూట్రైన్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైస్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి యూస్డ్. అండ్ బి మేల్ కండోమ్. ఓకే, సి fertility awareness dates. Okay, during particular safe period is there, no, that dates also should be followed. Okay, D all of the above. The answer is D, above all are correct. Next question. The sexually active female client taking Isoniazid INH, the drug has which of the following effects? Okay, ఎవరైతే ఈ ఫీమేలు సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ ఫర్టిలిటీ ఏజ్లో ఉన్న ఫీమేల్ వాళ్ళకి ఐసోనైజ్డ్ ఐఎన్హెచ్ టాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే, ఆ డ్రగ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ వజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్, బి ఇన్హిబిట్ ద ఓవులేషన్, సి మ్యూటోజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓరల్, డి డిక్రీజ్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హార్మోనల్ contraceptive. Okay, first we will see the first answer. It increases the vaginal infection. No, it's not correct answer. B, it inhibits the ovulation. No, that also is not correct. C, mutagenic effects of oral. Means here it acts as a oral contraceptive. No, that also is not correct. D, decrease the effect of hormonal contraceptive. Okay, D is the correct answer. It decreases the effects of hormonal and act as a contraceptive. Okay, so D answer is correct. Next question. Following is a late symptom of polycythemia vera. Okay, what is this question? Answer means, meaning means polycythemia vera. This is a blood cancer, rare blood cancer, mostly seen in the children's. Here, what is the main late symptom is there in the polycythemia vera?
అంటే ఇది బ్లడ్ క్యాన్సర్. లేట్ సిమ్టమ్ ఏముంటుంది? ఆన్సర్స్ ఆర్ హెడేక్, డిజీనెస్, సి ప్యూరైటిస్, డి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్. మోస్ట్ కామన్లీ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్, headache, dizziness, these we will see in early, but late symptom is pruritus. Pruritus means itching. Because of in polycythemia vera, blood cancer, the excess RBC, red blood cells is mostly it is deposited in the bone marrow. The clots will be present over the blood and then over the veins and then over the arteries. Okay, so patient is suffering with the pruritus. Itching is there. Okay, this is about the pruritus answer. C is correct. Next, the type of pelvis in which the features are heart-shaped brim, narrow forepelvis, and sciatic notch with the prominent ischial spines and suprapubic angle is less than 90 degrees. Okay, we will see the answers. First you should know about the question meaning. ఏ టైప్ పెల్విస్లో అయితే హార్ట్ షేప్ ఉంటుంది, బ్రిమ్ నారోగా ఉంటాయి, ఫోర్ పెల్విస్, ఇష్కియల్ నాచ్ విత్ ద ప్రామినెంట్ ఇష్కియల్ స్పైన్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ సూప్రాప్యూబిక్ యాంగిల్ వచ్చి లెస్ దెన్ 90 degrees ఉంటుంది. ఏ షేప్ పెల్విస్లో అయితే ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ we will see the answers. A gynecoid pelvis, B android pelvis, C anthropoid pelvis, D platypelloid pelvis. Okay, we will see one by one. A gynecoid, the shape of the pelvis is round and wide, normally female pelvis. B android pelvis, that is heart shaped pelvis, mostly this will be seen in the male pelvis. Okay, C and anthropoid pelvis. Anthropoid means here it will be the pelvis shape is oval shape. D platypelloid pelvis, the shape of the pelvis is flat and shallow. A, C, D is wrong answers. Android pelvis shape is heart shape, so the B answer is correct. Next question, which is the smallest muscle in the human body? Human body lo ఏది స్మాలెస్ట్ మజిల్? ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్, బి స్టెపిడియస్, సి డెల్టాయిడ్ మజిల్, డి క్వాడ్రిసెప్స్ మజిల్. First, a gluteus muscle. This gluteus muscle is present in the gluteal region. Formation of 3 muscles. That is not correct answer. B stapedius. Stapedius means it is a small muscle located in the middle ear. Okay, this is very small muscle. C deltoid muscle. You know about we are giving injections, IM injections to the deltoid muscle. That also is big. D quadriceps muscles. This quadriceps also is big. Here the question is smallest muscle in the human body. B answer is correct. That is stapedius muscle. It is located in the middle ear. It's protect the bone. Next question, which hormone causes ovulation? ఏ హార్మోన్ అయితే ఓవులేషన్కి కారణం అవుతుంది? ఆన్సర్స్ ఏ FSH follicle stimulating hormone, B testosterone, C progesterone, D luteinizing hormone. A FSH, what is the main function of follicle stimulating hormone is it controls the menstrual cycle and stimulation the egg, but it not causing of the ovulation. B testosterone, this is a male hormone, it is not correct answer, wrong. C progesterone. Progesterone mostly it helps and improves the uterine bed, okay, protecting the uterus, and mostly this hormone is present in the pregnancy. D is luteinizing hormone. This luteinizing hormone is releasing the egg, okay, it promotes the releasing of the egg and form from the ovary. Okay, so the fourth answer D is correct. The hormone causing ovulation is luteinizing hormone. D is correct answer.
Next, the most effective psychotherapy for a 9-year-old child diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, that is ADHD, is okay. ఏంటంటే సైకోథెరపీ ఫర్ 9-year-old చైల్డ్, ఆ చైల్డ్కి 9-year-old చైల్డ్ సఫరింగ్ విత్ ద ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okay, what is the psychotherapy is needed for that child? ఏది psychotherapy అవసరం ఆ చైల్డ్కి? ఆన్సర్స్ ఆర్ A. Play therapy, B. Milius therapy, C. Behavioral therapy, D. Family therapy. First, A. Play therapy. This mostly used for children to expression of their emotions through play. Okay, a mostly hospitalized child we are using this play therapy, okay, to expression of their feelings. That is not correct here, that child is not hospitalized. Okay, B. Milius therapy. This Milius therapy, it is a group of structured treatment methods is there for psychiatric conditions. Here there is no group, one child, 9-year-old child is there, that also B also is not correct. C. Behavioral therapy. This behavioral therapy, it is an umbrella type of therapies is there under this behavioral. Okay, behavioral therapies is needed for the ADHD children to change their behaviors. Okay, and D is family therapy. Family therapy, it needs the counseling related with the wife and then husbands and then their children. Here they, in the question they are asking only 9-year-old child with suffering with the ADHD. So family therapy also is not correct. So A, B, D is not correct. C. Behavioral therapy is right answer. Next question. A 60-year-old patient went to the clinic complaining of hoarseness of voice and cough. His wife states that his voice has changed in the last few months. The nurse interprets that symptoms are consist with which of the following disorders? ఓకే, 60 సంవత్సరాల పేషెంట్ క్లినిక్కి వచ్చారు విత్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ హార్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ బాగా హార్ష్గా ఉంది, హార్స్నెస్ ఉంది, దెన్ కాఫ్ ఉంది పేషెంట్కి. అలా వైఫ్ ఏం చెప్తుంది, 1 month నుంచి సఫర్ అవుతూ ఉన్నారని చెప్పింది. ద నర్స్ వాట్ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ ఓకే విత్ దిస్ సిమ్టమ్స్ విచ్ డిజార్డర్స్, ఏమేమి అయి ఉండొచ్చు? ద ఫాలోయింగ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ ఈజ్ లారింజియల్ క్యాన్సర్, బి ఈజ్ క్రానిక్ సైనసైటిస్, సి ఈజ్ coronary artery disease, D is gastroesophageal reflux disease. We will see one by one. A. Laryngeal cancer. In this laryngeal cancers, the cells is forms in tissues in the larynx, so it will be obstruct, so the voice will be changed. At the same time patient is suffering with the cough, so that is the laryngeal cancer, A. Next, B is chronic sinusitis. In sinusitis conditions, what happen? Patient is suffering with the cough but there is no voice change. Okay, that also is not correct. Next, C. Coronary artery disease, that is CAD conditions. Here it is a major blood vessels of the heart, that is arteries is narrowing, so there is no relation with the hoarseness of the voice and then cough with this coronary artery disease. So C also is wrong. D, that is gastroesophageal reflux disease, GERD disease. In this condition what happened, the acids will be regurgitated into the food pipe, so patient is suffering with the heartburn. So in this condition also voice was not changed and cough is not there. So B, C, D is wrong. Laryngeal cancer, A is right answer. Next question, RBSK full forms. Okay, this question is very very important. This question came in recently AIMS exam. Okay, answers are A. Rashtriya Bal Shramik Karyakram, B. Rashtriya Bal Suraksha Karyakram, C. Rashtriya Bal Swachha Karyakram, D. Rashtriya Bal Shramik Kalyan. Which is the right answer? The C is right answer. Rashtriya Bal Swachha Karyakram. This
RBSK program starts in the February 2013 and this program under the NRH is there. So the answer is C, full form of RBSK. C answer is correct. Next question, blood cells in the brain are found in. Okay, ఈ blood cells brain లో ఎక్కడ ఉంటాయి? Answers are A, thalamus, B, sensory cortex, C, primary motor cortex, D, secondary motor cortex. Okay, we will see one by one which answer is correct. A, thalamus. All of you know about hypothalamus. It is regulating the body temperature. That is not correct. B, sensory cortex. Here it is regulating the sensory motor activities. And C is primary motor cortex. Here in this only the blood cells are commonly found in the brain. It is the largest human neuron. Here it contains the blood cells. So the C answer is correct. D is secondary motor cortex. This secondary motor cortex also, D answer also is wrong. So A, B, D is wrong. C, primary cortex is having the blood cells. Next question, in children vitamin D deficiency leads to which disease? Vitamin D deficiency వల్ల చిన్న పిల్లల్లో ఏ డిసీజ్ వస్తుంది? Answers are A, osteogenesis, B, rickets, C, osteomalacia, D, osteonecrosis. We will see one by one. A, osteogenesis. What is osteogenesis? It is a genetic disorder affects with the bone. Okay, that is not correct. B is rickets. Mostly vitamin D deficiency in children, that name is called as rickets. Coming to the C, osteomalacia. Same, this vitamin D deficiency present in the adults, it is called as osteomalacia. D, osteonecrosis. Osteonecrosis means death of the bone tissue because lack of blood supply. So the death of the bone tissues will be there. So D answer also is wrong. That is osteonecrosis. So the right answer is B. Bones to become soft and blend. Okay, so the rickets will be because of the deficiency in children. Vitamin D deficiency, rickets is there. Next, which type of precautions should the nurse implement for the client diagnosed with the septic meningitis? ఏమేమి ప్రికాషన్స్ వాడాలి ఏదైనా పేషెంట్కి ఎవరికన్నా సెప్టిక్ మెనింజైటిస్ వస్తే? ద ఆన్సర్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్, బి ఎయిర్బార్న్ ప్రికాషన్స్, సి కాంటాక్ట్ ప్రికాషన్స్, డి డ్రాప్లెట్ ప్రికాషన్స్. ఓకే, ఏ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్స్? ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ cap, mask, glove and kids aprons and everything. That is the standard precautions to prevent of any hospital acquired infections. Next, that is wrong answer. B, airborne precautions. Okay, not only we are using airborne mask and everything. Okay, C, contact precautions. Here for septic meningitis there is no precaution for the contacts. And D, droplet precautions. This is very very important. Here through the droplet infections only, here the septic meningitis will be spreading. So the droplet infection most effectively to the meningitis, septic meningitis patients. So the answer is D, correct, right answer. Next question, medical treatment of coronary artery disease includes which of the following procedure? Okay, ఇది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ CAD కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఏమేమి ప్రొసీజర్స్ ఉండొచ్చు? ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏ, కార్డియాక్ క్యాథటరైజేషన్, బి ఓరల్ మెడికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సి కరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ సర్జరీ, డి పర్క్యూటేనియస్ ట్రాన్స్మినల్ కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీ. ఓకే, హియర్ క్లియర్గా క్వశ్చన్ చదివితే మనకు అర్థమైపోతుంది. మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమడిగారు? మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఏమేమై ఉంటుంది? కార్డియాక్ క్యాథటరైజేషన్, దిస్ ఈజ్ ద సర్జికల్ ప్రొసీజర్.
Okay. B, oral medications, that is the medical management of CAD. B is right answer. C is coronary artery bypass surgery. This is a surgical intervention. D, percutaneous transseminal coronary angioplasty. This also surgical procedure. So the B answer is right. Oral medication administration. Okay. Next question. In children, enlargement of head with open fontanels seen in which condition? చిన్న పిల్లల్లో ఫాంటనెల్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటుంది. యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్లా, పోస్టీరియర్ ఫాంటనెల్లా, అది ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటుంది. ఏ కండిషన్లో ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు. ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ మైక్రోసెఫాలస్, బి హైడ్రోసెఫాలస్, సి మ్యాక్రోసెఫాలస్ cephaly, and D is lysencephaly. A microcephaly. A microcephaly means extremely small. Micro means very small. Cephalus means head. Okay, very small head. If it is fontanels are bulging, question ఏమడిగారు? Enlargement of head. పెద్దగా అయ్యింది హెడ్, దాంతోపాటు ఫాంటనెల్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. సో మైక్రోసెఫాలస్లో ఏమవుతుంది? హెడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్గా ఉంటుంది. సో ఎన్లార్జ్మెంట్, దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. బి హైడ్రోసెఫాలస్. హైడ్రో మీన్స్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. ఓకే, వాటర్ అక్యుములేషన్ సెఫాలస్ తలలో ఉంటుంది. దట్ ఆల్సో ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సి మ్యాక్రోసెఫాలీ. మ్యాక్రో మీన్స్ లార్జ్ ఆర్ థిక్. ఓకే, C is macrocephaly. So the enlargement of the head and open fontanels are seen in the macrocephaly. And D is lysencephaly. Lysencephaly means very small head, at the same time smooth brain also is there. It is a very rare and gene linked brain malformation this. Okay, so A, B, D is wrong answer. Macrocephaly is right answer. But in hydrocephalus also the head is enlarged. Fontanels also is open. But they are not asking the water accumulation. Okay, here. So C answer is right. Next question. Burn injury to which of the following area considered to be large area as per rule of 9? Okay, according to the rule of 9, burn injury ఏది ఫాలోయింగ్ కింద ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏ ఏరియా లార్జ్ ఏరియాగా కన్సిడర్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద రూల్ ఆఫ్ 9. ఓకే, ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ యాంటీరియర్ అప్పర్ చెస్ట్, బి ఫేస్ అండ్ నెక్, సి రైట్ థై, డి లెఫ్ట్ ఆర్మ్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Okay, according to the rule of 9, total 100% is there, but here first I will explain about how much the percentage is there. Okay, anterior upper chest, how much upper chest it contain? Front and then back. Front is 9, back is posterior is 9. But here anterior upper chest wall is how much? 9%. Okay, remember it. Okay, next B, face and then neck. Here the face, how much here? According to the rule of 9, the 9% is there. Okay, anterior upper chest is 9, face and neck also is 9. And C, right thigh. Here they won't ask about upper thigh or lower, upper leg or lower leg. Okay, thigh దగ్గర కింద రెండు అడగల. At the level of the thigh వచ్చేదానికి 9, below level వచ్చేదానికి లెగ్కి వచ్చేదానికి 9, టోటల్ 18 ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమడిగారు? రైట్ లెగ్ మాత్రమే అడిగారు. సో టోటల్ లెగ్ ఎంత? 9 + 9 18. ఓకే, నెక్స్ట్ సి లెఫ్ట్ ఆర్మ్. హియర్ ద లెఫ్ట్ ఆర్మ్, వన్ ఆర్మ్ కంటైన్ 9. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఈజ్ హైయెస్ట్, లార్జెస్ట్ ఏరియా కవర్డ్ with this according to the rule of 9. Anterior upper chest 9, face and neck 9, right thigh is 18, right leg is 18, D left arm is 9. So highest is C 18. Right answer is C. Next question. Diphtheria is caused by which bacteria? This diphtheria, it is a communicable disease. ఓకే, ఇది ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ మైకోబ్యాక్టీరియా,
B. Corynebacterium. C. Fontanella pertussis. D. Bifidobacteria. Okay, here mycobacteria. This mycobacteria tuberculosis. This bacteria is caused with the tuberculosis disease. Next, B is Corynebacteria diphtheria. For this diphtheria, Corynebacterium is most causative bacteria. Okay, C is Fontanella pertussis. With the whooping cough, this Fontanella pertussis is one of the causative bacteria. And next one is D, modified bacteria. It is a useful bacteria present in the GI system. Okay, here, so answer is B, Corynebacteria is correct. Question, a healthcare provider orders the application of a warm soap to an IV site that has infiltrated. What principle does the nurse determines is in operation when the application of local heat transfers temperature to the body? ఈ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఆర్డర్ చేస్తున్నారు వామ్ సోక్ అప్లికేషన్ ఐవి సైట్ దగ్గర పెట్టాలి, ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఏ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పాడు. నర్స్ డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి. ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ రేడియేషన్, బి ఇన్సులేషన్, సి కన్వెన్షన్, డి కండక్షన్. మోస్ట్లీ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టెంపరేచర్ టు ద బాడీ 4 ఏరియాస్లో జరుగుతుంది. దాన్ని రేడియేషన్, కండక్షన్, కన్వెన్షన్ అండ్ ఇన్సులేషన్. ఓకే, దీంట్లో జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ అని నన్ను అడిగారు వాళ్ళు. ఏంటి రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. How we will check? Radiation. What is radiation? Here the heat transfers through an electrical magnetic waves. So here it is not there. So wrong answer. B, insulation. What is insulation? Here it's provide resistance to the heat flow. So that also is not correct. C is convection. Convection is heat transfer to take within the fluid itself. So here we are using the warm soak. So that also is wrong. So D is conduction. Why the D is conduction? Here heat is transfers occurs between the object by direct contact. Here we are using the warm soak. So the D answer is right, correct answer. Till now everybody is understanding about today's questions. I hope everybody will get the good results in your exams. All the best.